But ladies and gentlemen, how did we end up here today? How did these two people, who are obviously perfect for each other, not only end up meeting, but also end up falling in love and choosing to spend the rest of their lives together? Well, I'd like to spend the next few minutes telling you a true version of how that happened. Our story begins on the 8th of November 2009 on a girls' night out in the Platzhirsch Club in Vienna. Selma is out with her sisters and some friends for a night of music and dancing. They have a reserved table in the lounge area where Selma is sitting with her group, taking a rest and actually thinking that she would quite like to go home. Marco is also out that night with some of his brothers and friends to celebrate his 29th birthday, also at the Platzhirsch Club. And unbeknownst to Selma, Marco is also sitting in the lounge area at the very next table, although she hasn't seen him yet. But Marco has seen Selma. In his words, the most stunning girl I've ever seen. Marco knows without a doubt that he must find the courage to talk to this beautiful girl. So he gladly accepts a couple of drinks from his friends to gain the necessary confidence, and then moves to a chair closer to Selma and says, "Hello." Selma looks up and sees Marco smiling at her, a warm smile of someone who seems happy and relaxed. He has slightly long, curly hair and looks so sweet and friendly, like nobody she's seen in her life before. Despite his good looks, Selma is not really in the mood for talking. Marco even finds her somewhat unapproachable, but he doesn't let it put him off. They talk a little, and Marco asks several times for Selma's phone number, but she refuses to give it, as she's really not quite sure if she wants to meet Marco again. Marco tells Selma that he's traveling to Antigua, Guatemala the following day on a work trip for 3 weeks, but would love to go for a coffee when he comes back. So as a compromise, Selma agrees to swap names so that they can connect on Facebook. The following morning, Marco sends a friend request, not holding much hope that it will be accepted, but to his surprise, very soon after, Selma accepts. So they begin to write to each other, Marco from Guatemala and Selma from Vienna, getting to know things about the other and feeling more connected with each passing day. When Marco comes back from Vienna, he asks again if he can have Selma's phone number, and this time she agrees. They agree to meet for a drink at a bar.
Marco arrives first and waits, and waits, and waits. And finally, with a heavy heart, he stands to leave, thinking that Selma is not coming, but as he steps outside, he sees Selma, looking absolutely stunning, stepping out of a taxi. His heart leaps with joy, they greet each other, and spend a really special evening together. Well, lots more dates, adventures, and wonderful years together go by as they transform from two young spirits into grown-ups, becoming parents to little Lara along the way. And then one day, in June 2018, Selma finds herself on a plane with Marco, Lara, and Sandy, Selma's little sister, on a mystery trip that Marco has arranged. They're flying over Istanbul, and Selma realizes that they're headed for Cappadocia and wonders to herself, what are we going to do here? Marco has kept this idea to himself for several years and is excited and nervous to finally be living this moment. They check into a wonderful romantic cave hotel where the rooms are literally carved out of the side of the mountain. The whole place is dreamlike, like something out of a fairy tale. And after dinner, Marco tells Selma they must sleep early, as the next day they will get up early to see the sunrise. The next morning, a driver collects Selma and Marco at 5 a.m. Marco is still not giving anything away, and as they drive, Selma sees in the distance many hot air balloons. As the excitement mounts, they arrive and are greeted warmly by a balloon team and offered a surprise breakfast. As they prepare for their trip, Selma notices that most of the balloons are carrying around 16 or so passengers, but the balloon that they are shown to has no one else, just the two of them. Selma starts to feel a little suspicious. As they take off, the moment is electric, so exciting and so beautiful, with a stunning landscape and around 100 other hot air balloons all floating silently along. And Selma suddenly sees on the ground below two men unfurling a banner on which is written, "Will you marry me?" And then suddenly there's music playing. It's a song by Celine Dion, "My Heart Will Go On." And then Marco is calling her name. As she turns to face Marco, he kneels in front of her on one knee with a ring held firmly in his hand and asks, "Will you be my wife?" And Selma says, "Yes." And here we are today. This is a beautiful story. It's a story of two people who, despite initial resistance, took a chance on each other, who nurtured an initial spark, who know how to laugh when it's most important, and who've cultivated a growing friendship into love. And it's for the moments in this story, and many others, that Marco can say of Selma when I asked him about her. I love her big heart. I love her because of the deep connection we have. I love the way she looks at me and her voice when she softly sings. I love that always when I think I already know her, she shows me that there is so much more. I love her because she gives my heart a place to live. I love her because she always shows me what the really important things are in life. I love the way she's developing as a human and growing with every challenge, challenging herself and me in a lot of good ways. I love that she never gives up. I love her because she's a wonderful mother for our baby girl. I love that she's uncomplicated and relaxed when it comes to important things. I love that she's so family-oriented and keeps everything together. Selma is the love of my life, and I want to spend the rest of my life with her. Every day without her is a lost one, and the vision of growing old together with our family is enriching my life in a way I never even dreamed of. I simply love her. It's why Selma can say of Marco when I asked her about him, I really appreciate Marco's sincerity. He is one of the most honest people I know. He sees the good in every person and has taught me to always see the good in life and to trust people,
to believe in myself and never give up. He is always understanding and tries to fulfill every wish to make me happy. Marco is an exciting person. I'm never bored with him. He loves action sport, adventure, and traveling around the world. Marco is very important to his family and also to my family. He's a good father who loves our daughter Lara above all else. Marco's a globetrotter and a dreamer, and that makes him unique and special. He showed me the world as I've never seen it before. Marco is a fighter and he never gives up. He's ambitious and purposeful. I love his laugh and his joie de vivre, his childlike, playful nature, and yet in important moments, his shoulder to lean on. Now, Selma and Marco are in love, and two people in love will say these types of things about each other, but it's the opinion of friends and family that are perhaps a bit more objective. Well, I asked a couple of you about Selma and Marco, and here's what you had to say. I love them because of their very open-minded attitude to life. They're full of harmony and joy. And I love them most because they gave us Lara. Marco is the best brother you can ask for, and now, thanks to him, I'm lucky enough to have the best sister-in-law, Selma, who is like a big sister to me. The two complement each other perfectly, and this is confirmed by their charming daughter, Lara. They are always there for their siblings and families. They care for each other. I love them from the bottom of my heart, and I'm very thankful to have such a great brother and sister-in-law. If you look into the face of their dear daughter, Lara, you can see the reflection of both gentle, social, and charitable parents. So much love. Ladies and gentlemen, the most important thing about today, about a wedding, is what happens from here on. Marco and Selma have personally invited you because each of you is naturally special and important to them. Firstly, as witness to their marriage to each other today, and then to celebrate the beginning of their married life together. As we formalize their own marriage, we also strengthen and create a second bond, that of family and friendships that include all who are present here today, as well as those who are unable to join us in person, but we know also send their love and support. By entering into this marriage, Marco and Selma are stating publicly the feelings and commitments they have held privately between them. We are here to celebrate the love they have discovered and nurtured through their years together, and your presence here today signifies that you support their decision to continue life's journey together as husband and wife. Marco and Selma's journey began well before today and will continue well beyond it. A brief moment in time and the touch of the pen are all that's required to create the legal bond of marriage, but it takes a lifetime of love, commitment and compromise to make a marriage everlasting. Today, Selma and Marco, you are here to say in this public setting, to us and to each other, that the bond that started to take root at the Platzhirsch Club, in your early conversations on Facebook, and the bar in Vienna, in the hot air balloon in Cappadocia, in all your mundane moments and exciting excursions together, that bond you will commit to keep strengthening wherever life takes you together from this day forward. And so, having said all that, Selma and Marco, do you stand here today to give yourselves to each other in marriage? Okay, that's the right answer. Marco and Selma have asked Mahdi Pritchardninovic and Gotthard Chef to each share a reading with us. So I'd like to ask Mahdi and Gotthard. Hello, I am Mahdi Pritchardninovic, and I am a husband of this the bride's sibling. I have honor to talk something about, to tell you something about marriage in Islam, because as you know, the bride is Muslim and she's from Bosnia. I'm from Bosnia and Herzegovina too. And I would like to tell the next one.
love, peace, and mercy, tranquility are the words used in the Quran, in Holy Quran, which describes relationship between persons who are married. And also in Quran, there is a way to describe that relation as a garment that we wear. There's one sentence in the second part of Quran called Baqarah that says, they are clothes to you and you are clothes to them. What's that mean? That's one fine expression to, that's a fine way to express what it means between men and between husband and wife in marriage. As you know, what are we using clothes for? First, we're using our clothes for protect ourselves. Is that right? From extreme weather condition, from cold, from wind, from heat, you know. And what does it mean in the context of marriage? That means that a husband and wife have to be to each other protecting. Then protecting each other from different kinds of problems that they may encounter in their life. Also, our clothes, we need, why we also wear our clothes? We wear our clothes to protect, to cover up our burns, maybe to cover up our marks that we have, to cover up everything what we don't like to others to see. We use clothes for that. And so on. Husband and wife have to protect each other, their disabilities, maybe they lack in their characters or so on. And so I have to ask for yourself, for two of you, you have to be like clothes that you wear to each other, but please, don't wear each other clothes. Thank you. Liebe Gäste, ich stehe da und weiß nicht, was ich reden soll. Das ist ein Versprechen, das ich der wunderschönen Braut und ihren wunderschönen Bräutigam abgegeben habe. Ich weiß nicht, warum sie auf mich gekommen sind. Ich musste ihnen versprechen, bis zu dieser hervorragenden Inszenierung nicht über das Gesprochene nachzudenken. Ich habe mich daran gehalten. Wenn ich mich jetzt aus der Affäre ziehen wollte, würde ich alles Gute wünschen und gehen, aber jetzt beginnt der Stegreif. Der Marco ist in unserer Familie, einmal um mich vorzustellen, ich bin einer der Sheriff-Sipper, einer der Älteren und hatte das Glück, eine Frau zu finden, die mich nun fast 50 Jahre ausgehalten hat. Das wäre einmal schon, ja. Der Applaus gilt natürlich meiner Frau, nur dass keine Missverständnisse sind. Ob das jetzt gut oder schlecht war, können nur unsere Nachkommen beurteilen. Ob dieses Zusammensein über so einen langen Zeitraum Sinn macht, können wir selbst nicht beurteilen. An das Brautpaar gerichtet, alle gut gemeinten Wünsche hier, vor allem immer in erster Linie viel Glück für die Ehe, dem schließe ich mich nicht an. Ich wünsche euch für eure Ehe nicht viel Glück, das braucht ihr nicht und hält auch nicht, sondern ihr braucht für eure Ehe die Entschlossenheit, die ihr bis jetzt zutage gelegt habt und die durch ein Wunder eures Kindes gesegnet wurde. Und es ist eigentlich gar nicht mehr die Frage, wie sehr ihr euch begehrt, wie groß die Liebe zu euch ist, die Probleme, die euch zukommen werden, sondern ihr habt eine Aufgabe zu erfüllen. Und es ist diesem wirklich wunderbaren Geschenk eine Sicherheit anzubieten. Sicherheit für das weitere Leben und Vorbildwirkung, die unabhängig von eurem gegenseitigen Verstehen funktionieren sollte. Ob verheiratet oder nicht verheiratet,
hat er auch nur eine sekundäre Rolle zu spielen. Und da bin ich zuversichtlich, soweit ich euch beide kennengelernt habe, dass ihr beide ein gemeinsames Ziel habt. Und das ist vielleicht auch die Begründung, warum unser Zusammenleben, gemeinsamer Kampf in meiner Ehe bis heute funktioniert hat, weil wir keine immer mit Rosen bestreute Wege erwartet hatten und auch nicht haben, sondern einfach unser Ziel für unsere Kinder, Nachkommen, auch für unsere weitere Familie, verlässlich da zu sein. Das ist mein Wunsch an euch, viel mehr als das Glück. Arbeitet daran, um verlässlich zu sein. Wieso ich zu diesem Auszeichnung komme für meine Familie, die mit mir etwas nicht absprechen können, dass ich selbst nicht weiß, was ich heute sagen werde. Ihr werdet es dann beurteilen, ob ich mir aus der Fähre gezogen habe oder nicht, ist, dass wir alle in unserer Familie wirklich stolz sind, eine Person wie dich, Selma, in unserer Familie aufnehmen zu dürfen. Und diese Freude richte ich natürlich an deine gesamte Familie. Wir wissen alle hier, dass unsere Familie und auch deine nicht von der High Society her abstammt, sondern wir uns alle, die Familie Scherf und auch deine Familie, mit sehr vielen Problemen in die Position gebracht haben, die wir hier haben. Wir freuen uns außerordentlich, ein gemeinsames Schicksal zu haben und zu teilen, nämlich nicht überall beliebt zu sein und überall willkommen zu sein. In dem Sinn wirklich ein Herzenswunsch, besonders an deine Familie, seid willkommen bei uns. Das war der wesentlichste Teil meiner Ansprache. Und zum Marco selbst jetzt. Der Marco ist in unserer Familie mit Sicherheit einer der liebenswertesten. Es haben alle ihre eigenen Eigenschaften. Ich kenne niemanden in unserer Familie und Umgebung, die jemals mit ihm einen Konflikt hätten machen können, selbst wenn sie wollen hätten. Der Marco verströmt Liebe, Verständnis, Konfliktbereitschaft, indem er sagt, du hast recht. Ja? Und das wird dir eine gute Möglichkeit geben, ihn weiterhin zu handeln. Ja? Ich persönlich habe mit ihm relativ wenig Kontakt gehabt in meinem Leben. Ich habe seine ganze Rennfahrerkarriere bewusst boykottiert, weil ich Angst hatte, dass er etwas besonders beweisen will und vielleicht einen Unfall haben könnte, obwohl ich gerne zugeschaut hätte. Allerdings jetzt hier in dieser Stadt, wo wir ohne dir wahrscheinlich nie hergekommen wären, ohne euch, in dieser unglaublichen Hollywood inszenierten Ambiente, das man ja nicht mehr toppen kann. So etwas Schönes habe ich noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin zwar noch jung, vielleicht kommt es noch, aber es ist eine unglaublich schöne Sache seit gestern und besonders schön gesegnet durch diese vielen unterschiedlichen Charaktere, Leute, die unter sich nicht jeder kennt jeden, aber eines verbindet uns alle und ich hoffe auch weiterhin, wir alle, ganz egal wie wir politisch, religiös oder sonst gesonnen sind, wir haben alle einen Weg auf uns genommen, um diese beiden Personen zu würdigen. Und dafür wären wir wahrscheinlich auch rund um die Welt gefahren. Das ist ein Kompliment an euch beide und spricht für eure Liebenswürdigkeit und die können wir nur in dieser Form zurückgeben. Abschließend will ich noch sagen, warum ich glaube und stolz bin, dass mich beide ersucht haben, diese Form einer Rede zu machen, der ich auch wirklich ehrlich nachgekommen bin. Es hat was mit Vertrauen zu tun. Sie nehmen ein irres Risiko auf sich. Viele, die hier sitzen, kennen mich. Bei mir ist die Stimmung immer so, wie ich gerade denke. Es könnte auch heute sein, dass ich eine aggressive Stimmung habe. Ja? Und dann es könnte auch sein, dass ich viel mehr Clownerie veranlagt bin. Das Vertrauen hatten die beiden zu mir und über das bin ich sehr stolz, dass sie mir dieses Vertrauen gegeben haben. Ich wusste etwas von dem Vertrauen, wie der Marco ein kleines Kind war, und das wäre schon der Abschied meiner Rede, hat man ihm nicht so viel zugetraut. Er war nicht ehrgeizig, er wollte sich mit anderen nicht messen, nein, nicht, wenn man gutmütig ist.
will man ja nicht den anderen verlieren lassen. Wenn er nicht so gewesen wäre, hätte er alles gewonnen. Aber er wollte ja andere nicht Zweite machen. Und da war ich mit ihm einmal in meinem Lieblingsbad, das ist in Baden-Berlin, ein Strandbad, wo ich bis heute bin, und dort ist ein Sprungtrampolin. Ich glaube, der Marco ist bis damals nicht einmal von einem 1-Meter-Brett gesprungen. Und niemand hatte ihm mehr zugetraut. Er wird sich nicht mehr so daran erinnern, ich schon. Und dann habe ich gesagt zu ihm, weil viele andere Buben sind gesprungen, Marco, springst mit mir? Der Marco hat unten meine Hand genommen und ist mit mir 5 Meter hinaufgestiegen. Ein Kind, das noch keinen Meter gesprungen ist. Und alle haben gelacht, weil sie nie geglaubt haben, mir wird springen. Er hat mir die Hand gegeben. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Ist mit mir nach vorne gegangen und spätestens, wenn man da vorne steht, verlassen die größten Helden die Heldentaten. Ja? Der Marco ist gesprungen, hat mir die Hand gegeben und gesagt, springst du? Und der Marco ist von mir schon gesprungen, runter. Und für das danke ich ihm, für dieses Vertrauen, und ich hoffe, dass es mir weiterhin gelingen wird, auch unserer ganzen Familie, nicht jetzt in dieser tollen Stimmung, euch beiden weiterhin dieses Vertrauen zurückgeben zu können und dafür würdig zu sein. In dem Sinn, arbeitet an eurer Zukunft und nehmt euch an niemanden ein Beispiel, außer an euch selbst. Ja? Alles Gute und alles Liebe. Today our hope for you is this, that you take time to reflect on your gratitude at your great fortune of having met each other and being able to build a life together. That you treat each other with kindness, making the effort to be attentive to one another. The world can be a tough place, and your marriage and home should provide you with an uplifting refuge. That you foster the fun and laughter you share today, so that it carries into the future and resonates to those around you and the family you create together. Who gives this woman to be married to this man? Thank you. The strongest human ties are tender and everlasting, and no other vows are more important than those you are about to take. Both of you come to this day with a deep realization that the contract of marriage is sacred, as are all of its obligations and responsibilities. It's a time for celebration and a time for restating bonds of love, family, and friendship, so important in all our lives. And marriage is perhaps the ultimate expression of these bonds. We now invite Marco and Selma to make those vows and exchange rings. Selma Kos, will you take Marco Chef to be your lawful wedded husband? Will you love him, comfort him, honor and cherish him all the days of your life? Marco Chef, will you take Selma Kos to be your lawful wedded wife? Will you love her, comfort her, honor and cherish her all the days of your life? This is the heart of the ceremony, the part of the day when Marco and Selma break new ground in their relationship by making promises to each other, traditionally called vows. Marco, please repeat after me. Selma, today I give myself to you. I promise to encourage and inspire. Love with you always. Love with you always. And to comfort you. To comfort you. In times of sorrow and struggle. In times of sorrow and struggle. I promise to love you. I promise to love you. In good times. In good times. And in bad. And in bad. When our love is simple. When our love is simple. When our love is simple. And when it is hard. And when it is hard. For these moments. For these moments. Will make us stronger. Will make us stronger. Together. Together. Each day I will give thanks. Each day I will give thanks. That you are by my side. That you are by my side.
as my partner in life. as my partner in life. It is my privilege It is my privilege to live with you, to live with you, build with you, build with you, care for you, care for you, and share with you, and share with you, ensuring you flourish ensuring you flourish for the rest of our years for the rest of our years to come. to come. These things I give to you These things I give to you today and forever. today and forever. Marco, Today I give myself to you. today I give myself to you. I promise I promise to encourage to encourage, and inspire you, inspire you, love with you always, love with you always, and to comfort you and to comfort you in times of sorrow in times of sorrow and struggle. and struggle. I promise to love you I promise to love you in good times in good times and in bad, and in bad, when our love is simple when love is simple and when it is hard. and when it is hard. For these moments For these moments will make us stronger will make us stronger together. together. Each day I will give thanks Each day I will give thanks that you are by my side that you are by my side as my partner in life. as my partner in life. It is my privilege It is my privilege to live with you, to live with you, build with you, to build with you, care for you, care for you, and share with you, and share with you, ensuring you flourish ensuring you flourish for the rest of our years for the rest of our years to come. to come. These things I give to you These things I give to you today and forever. today and forever. Amen. Do you have the rings still? Okay. So, Marco, first you need to take the ring for Selma. If you please place the ring on Selma's finger and repeat after me. Selma, I give you this ring as a symbol of my love and commitment to you. Wear it and think of me, and know that I love you. Okay. Marco, I give you this ring as a symbol of my love and commitment to you. Wear it and think of me, and know that I love you. We've just witnessed Selma and Marco seal their relationship with the exchange of rings. We're going to further symbolize their marriage with a traditional Celtic knot tying ceremony. This is a symbolic binding of the hands dating back from beyond 7000 BC that inspired the terms bond of holy matrimony and to tie the knot. Today, Sanitokos and Lucas Ernstbrunner will tie ribbons around the hands of Selma and Marco to support, bless, and secure their marriage. May you know nothing but happiness from this day forward. May the road rise to meet you. May the wind be always at your back. May the warm rays of sun fall upon your home. And may the hand of a friend always be near. May green be the grass you walk on. May blue be the skies above you.
May pure be the joys that surround you. May true be the hearts that love you. Thank you very much, Sanita and Lucas. Today, Marco and Selma, as you join together in marriage, a wonderful future stretches out before you, with the hope and dreams, possibilities and potential that married life brings. One of the privileges of being a husband or a wife is having the freedom to be oneself, with the security of being part of another. This is the strength and the joy of marriage, facing the challenges of being one, with the strength and love that comes from becoming two. And now, with great joy in front of all your closest friends and family, I pronounce you husband and wife. You are free to kiss and celebrate. This is more than just a wedding. This is etched into eternity. With our union we will move mountains, we will make all our needs. 'Cause he choose in 100 lifetimes. He'd choose in 100 worlds. He'd find us, and we'd say we do for the rest of our lives.
in every moment, every breath we take, we choose you.
smiling, the whole world, they smile with you. When you're laughing, oh, when you're laughing, oh man, the sun comes shining through. When you're crying, you bring on the rain. Stop that sighing, man. You gotta be happy again. When you're smiling, you keep on smiling, and the whole world smiles. Here we go, boys. They smile with you. When you're laughing, oh, when you're bleeding, oh, man, the sun comes shining through. When you're laughing, you bring on the joy. Be happy. You've got a full head of hair, my boy. When you're smiling.
Sorry. 'Cause I really need to learn. 'Cause we're living in a world of fools. Breaking us down. Breaking us down. We belong to you. You're the light of the darkness, the darkest night. And you're my savior, wonderful. When I may not think that I care for you, you know down inside that I really do. And it's great to show how deep is your love. Your love, there's no future, yes there is. I really need to learn, 'cause we're living in a world breaking us down, and they all should know we belong to you and me. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? Wenn man so ein schönes Fest feiert, ist es, glaube ich, auch Zeit immer, dass wir aus der Dankbarkeit auch heraus an jene Leute denken, die vielleicht mit uns da nicht mehr am Tisch sitzen, aber die das trotzdem möglich gemacht haben, so große Familien zueinander zu bringen. Da gehören unsere Mütter, unsere Väter dazu, denen wir auch in diesen Momenten gerne Gedanken schenken. Aber bevor ich jetzt einmal weiterspreche, weil für mich ist dieses Fest mehr als wie nur eine Hochzeit. Es ist etwas, was mir mehr bedeutet, da möchte ich nachher noch darauf zurückkommen. Erst möchte ich aber eines sagen, ich habe durch diese freudige Begegnung mit, Selma und Marco wiederum eine sehr große, liebe Familie gewonnen. Es wird weiter erweitert, der ganze Familienschatz, im Sinne der Familie Groß und einem guten Freund, dem Safed, dem ich jetzt ganz gerne das Mikrofon habe. Danke, lieber Anu. Also ich möchte mich auch, also ich habe leider Probleme mit meiner Stimme. Es ist in Aufregung oder wie immer auch bedankt allen, die so einen langen Weg gemacht haben. Und ich habe mir als junger Mann damals gedacht, ja, vielleicht habe ich Fehler gemacht, alle 3 Töchter nur. Und keinen Sohn, aber jetzt, das hat sich geändert. Ja. Ich habe 2 Söhne schon bekommen, also, und ich möchte mich noch einmal bedanken und bin sehr froh, dass sich die Familie Scherf als Großfamilie, was zu uns gekommen ist, also nur alles Gute sagen kann. Uns passt auf jeden Fall, also Marco als Schwiegersohn, besser geht können. Und was habe ich das verdient? Ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich die Selma heute. Ich wünsche euch alles Liebe und viele Freunde am Leben mit dir, Lara, und mit uns allen. Danke vielmals für alle anderen, die mitgekommen sind, mit uns aus Wien und wo immer. Viele haben noch längeren Weg gemacht als wir. Danke vielmals, Lara. Geschafft.
gestartet hier an den schönen, wunderschönen Tag, an dem wunderschönen Fest, natürlich auch ein bisschen philosophisch zu werden. Wenn man hier heute sehr viele Menschen, ich weiß gar nicht genau wie viele es sind, aber es werden 115 Menschen verbindet und das alles bedeutet Familie, dann ist das tatsächlich auch einem wahrscheinlich Leben geschuldet, das nicht ganz aus der, nicht ganz aus der Regie entstanden ist. Aber ich bin sehr dankbar, dass so viele Großfamilien miteinander den Weg gemeinsam gefunden haben. Ein ganz großes Dankeschön sage ich auch natürlich der Isabella allein. Ganz großes Dankeschön natürlich auch der Ginny und dem Franz, weil auch die waren große Wegbegleiter. Und die das natürlich alles beieinander halten, ist sowieso unsere liebe Sarah, die hält ja das alles so fest zusammen, dass sie das alles wenn man heute hier in der Runde blickt, es sind viele Menschen verschiedener Nationalitäten, auch verschiedener Religionen. Und ich bin der Meinung, wenn man heute die Welt sich ansieht, dann entwickelt sie sich gerade rückwärts statt vorwärts. Wir sollten verbindend sein, wir sollten, sage ich, den anderen achten, mit Respekt begegnen. Das alles wünsche ich mir im Laufe des heutigen Abends noch. Bei uns ist es selbstverständlich. Aber wenn 115 Menschen hier sich miteinander verbinden, im Glück, auch in der Liebe, dann sollten wir die hinaustragen. Vielleicht nützt es ja doch was, dass die einen oder anderen Politiker gescheiter werden. Und in dem Sinne sage ich kann nur sagen, ich bin stolz auf Selma und Marco. Ich könnte mir das Leben nicht schöner vorstellen. Ich bin gerührt. Man hat mich halt gefragt, ob ich stolz bin, sage ich, nein, ich bin irrsinnig dankbar. Ich glaube, das ist das richtige Wort und in dem Sinn wünsche ich einen schönen Abend. Alles, ich habe noch was vergessen. Ich habe die Rede ja kurz gemacht. Ich sage, nachdem natürlich Reden sowas sind, die man schnell vergessen kann. Außerdem könnten sie aufdringlich sein. So habe ich das Selma und die Marco ein kleines Buch geschrieben. Das ist niemals aufdringlich und das kann man wegstellen, wenn es einem nicht gefällt oder man holt es vor. Und das will ich euch da mit überreichen. Und jetzt haben wir das gut gemacht, ja? Und jetzt aber dann wünschen wir wieder guten Appetit. Ja.
vorstellen. Ich habe sie wirklich sehr, sehr lieb gewonnen. Sie ist ganz, ganz tüchtig. Sie hat alles organisiert. Sie hat wirklich unglaublich alles selber organisiert. Ich war einmal mit und habe das schon einmal sehen dürfen, aber wirklich organisiert hat wirklich alles selber. Vielen herzlichen Dank. Ja, bewegend eigentlich, sehr bewegend. Von dir, lieber Gotthard, hätte ich mir gedacht, dass du, nachdem du 50 Jahre, fast 50 Jahre verheiratet bist, dem Brautpaar ein paar Tipps gibst, wie man so 50 Jahre miteinander aushält. Das hast du nicht gemacht. Tut mir leid, ich bin nicht dazu berufen. Ich kann euch keine Tipps geben. Ich fange erst gar nicht an mit irgendwelchen Tipps, wie man das besser machen kann. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass Liebe durch den Magen geht. Und so habe ich euch, liebe Brautpaar, ein Kochbuch geschrieben. Ein Kochbuch mit Rezepten, Kartoffelsuppe von der Hilda angefangen, bis Pastaschutter von deinem italienischen Großvater, das Kichererbsen-Curry von Fabian, von der Oma die Kokosbussern und von der Patricia die Vanillekipferl. Und es gibt auch viele Seiten frei, da kann man noch einige Rezepte dazu schreiben. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Du bekommst ein zweites Buch, oder ihr bekommt ein zweites Buch. Vielen Dank und ein schönes Fest noch. Und heute habe ich die Ehre, im Namen der Geschwister zu reden. Es sind 7 von 9 anwesend. Ich habe eigentlich nur einen großen Bruder, aber da muss ich dir danken, Marco, weil durch dich habe ich 4 weitere Geschwister. Und seit heute noch eine große Schwester dazu gewonnen und Sandy und Sanita einen großen Bruder dazu gewonnen. Und das war auch Ziel von meinem Geschenk, wo ich dann auch die kleinen Schwestern zusammengetrommelt habe, nämlich die Sandy und die Anja, um diese große Patchwork-Familie in ein Geschenk zusammenzufassen, damit jeder zumindest als Vertretung was für jede Familie beitragen kann und ihr eine ewige Erinnerung an diesen Einzigartigen-Tag habt. Und deswegen freue ich mich heute, euch das erste Exemplar von meiner Hochzeit zu übergeben und danke allen Beteiligten, dass ihr das ermöglicht habt, und vor allem der Sandy und der Anja, weil ohne die wäre es nicht möglich gewesen.
Selma in der Menge. Und als die Mädels tanzen kamen, musste er Hallo ihr sagen. Auf ein Getränk wollten sie gehen, zu den Burschen, die beim Tisch stehen. Und obwohl es war schon ziemlich eng, stellte er sie vor der ganzen Gang. Aus einem Drink wurden dann mehr. Das Glas war voll, das Hirn schon leer. Und als die Burschen ziemlich fett, war es letztlich dann noch Zeit fürs Bett. Sie sagte ihm, sie wird nicht bleiben, aber er kann ihr auf Facebook schreiben. Denn für Selma war ganz klar, und ganz egal, wie nett es war, wenn einer ist wie er, so dicht, dann kriegt er ihre Nummer nicht. Am nächsten Tag, noch nicht ganz nüchtern, nach Südamerika erflog und Marco, gar nicht schüchtern, per Messenger die Casanova lob. Vom Sonnenuntergang und auf dem Meer, verliebtes Herz, was willst du mehr? Obwohl er lange dort geblieben, hat er fast täglich ihr geschrieben. Wurde es abends schon zum Brauch, romantisch kann er nämlich auch. Drum wurde es in Wiener Zeit, dass es ein Treffen gibt, zu zweit. Zu den Details kann ich nicht sagen, da braucht er mich auch nicht lang fragen. Doch als die Zeit nur so verging, steckte er ihr endlich an den Ring. Zum Anlässlich des Hochzeitstages bleibt zu sagen noch was Wahres. Wer sich von den Eheringen goldene Zeiten nur verspricht, der verdrängt den Lauf der Dinge und kennt die Schärfelmacken nicht. Selbst in den allerbesten Ehen, und das zu hören ist jetzt zart, weiß man, selbst beste Männer geben auch manchmal ihren Launen nach. Auch Zeitgefühl hat Marco keins. Ist Sonntagsessen um 12:30, ist es doch schon oft geschehen, dass dieses Essen blieb und stehen. Doch selbst wenn der Termin wäre 7, Pünktlichkeit bleibt abgeschrieben. Schnarcht Marco auf dem Ehebett, weil er spät abends erst nach Haus. Liebe Selma, sei so nett, dreh leise nur die Lichter aus. Und hat er einmal Männergrippe, so mach ihm eine Suppe bitte. Und auch einen heißen Tee, nein, lieber gleich ein Schärfkaffee. Ist das Gejammer dann auch schlimm? Ganz lieb musst du ihn haben. Letztendlich hat es ja keinen Sinn, denn an guten wie an schlechten Tagen. Als Frau hat man es manchmal schwer, an solchen regnerischen Tagen hilft nur Humor, dann wirklich sehr, um wieder was zu lachen haben. Und selbst wenn Marco angefressen, sei jeder Streit euch schnell vergessen. Man kann es ja gar nicht glauben, aber aus Männersicht gesehen ist es oft die Schuld der Frauen, dass wir ihnen auf die Nerven gehen. Und sei es jetzt auch mal selber schuld? Lieber Marco, hab Geduld. Bist du mal wieder lange weg, beruflich reisen hält dich fit, selten du an einem Fleck, bring deiner Frau dann Blumen mit. Bist du auch müde von der langen Reise, bleib einfach nicht mit dir zu Haus, koche nicht nur Eierspeise, sondern führe sie schön zum Essen aus. Geh auch im Haushalt dir zur Hand und hänge Bilder an die Wand. Solltest du auch die Brüder rufen, weil du mal wieder musst den Bohrer suchen. Wenn du es vielleicht auch noch nicht weißt, Lara zurzeit noch in die Windel scheißt. Und zeig als guter Ehemann, wie schnell man Windeln wechseln kann. Genießt die Zeit mit Frau und Kind, vergeht doch alles so geschwind und ist mit Lara Baby-Yoga doch so viel netter als Club Foga.
Doch so wie wir euch dazu kennen, als Paar in eurem Traum, könnte nichts euch jemals trennen, darauf lässt sich auch in Zukunft bauen. Und auch die Lara, euer Glück, gibt ganz viel Liebe euch zurück. Drum sticht es auch einmal im Herzen, soll Streitereien ihr schnell verschmerzen. Kleine Macken übersehen und Hand in Hand durchs Leben gehen. Herzlich wollen wir euch gratulieren und eure Ehe zelebrieren. Drum sollen laut die Korken knallen und viele schöne Jahre fallen. Zum Abschluss wollen wir auch noch danken, bevor vom Sekt wir alle danken, weil wir uns ein Gläschen gönnen, dass wir mit euch feiern können. Zu eurem Hochzeitsfeste wünschen wir das Allerbeste. Marco, Selma und auch Lara, bleibt gesund, wir sind immer für euch da. Wir sind immer für euch da. Bleibt gesund und vergesst das nie. Euer Sebastian und seine Valerie. Ich darf euch noch darauf hinweisen, dass bei der Fotobox ein Gästebuch liegt, wo ihr euch doch bitte alle einzutragen habt. Weil es Finde ich nicht gut. Ich habe das so sehr gemacht. Das war alles war wie gesagt. We're going to take the beginning of the song. Nice. And then. Be careful.
But who could forget you? Too much, baby. I choose you. This is more than just a wedding. This is etched into eternity. With our union, we will move mountains. We will live on our knees. 'Cause he'd choose us in 100 lifetimes. He'd choose us in 100 worlds. He'd find us, and we'd say we do for the rest of our lives. With all that we have, we do, and we there's only you in my life, the only thing that's right. My face and your every breath that I take, your every step I make. Two hearts that beat as one. Our lives have just begun. I can't resist your charm.
Throw away the work to be done. Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. All night long. Oh, all night long. Yes, all night long. Yeah, all night long. Yeah, once you get started, you can't sit down. Come join the fun, it's a merry-go-round. Everyone's dancing their troubles away. Come join our party, see how we play. Sambolite se te moja, yeah, jambo jambo, wait to party, oh wait go, oh jambo la. Sambolite se te moja, yeah, jambo jambo, oh yeah, we're gonna have a party, yeah, all night long, all night, all night long. All night, all night long, all night, all night long. Everyone you meet, they're jamming in the street all night long. Yeah, I said, everyone you meet, they're jamming in the street all night long. Feel good, feel good.